Assalamualaikum and hi. So in this video, we're going to learn about new chapter, chapter 7, Haloalkane. This chapter contains two subtopics, 7.1 Introduction and 7.2 Chemical Properties. For this video, we're going to focus on 7.1 Introduction, learning outcomes A and B, the nomenclature, penamaan, and also ada satu benda baru, sedikit sahaja, classification of haloalkane. And the last learning outcome, the nucleophilic substitution reaction for haloalkane. So before kita pergi naming, kita nak kenal dulu haloalkanes. So also known as alkyl halide. So this is the same as haloalkane. Jadi based on the name, actually boleh figure out apa yang ada dalam compounds tersebut. Contains alkane with one or more halogen link to the alkyl group. Okay, halogen boleh guna chlorine, fluorine, bromine ataupun iodine. So this is the general formula CnH2n plus 1x or Rx, and the functional group for haloalkane would be halogen. Okay. Jadi halogen macam saya mention tadi, fluorine boleh, chlorine, bromine, iodine. Okay, jadi dia adalah halogen. Okay, ada juga cyclic haloalkane, so CnH2n minus 1x. Jadi ini contoh cyclic alkane and it's bonded to the halogen. Okay, so X adalah halogen. Okay, jadi kita tengok dulu classification of haloalkanes. Depends on alpha carbon. So alpha carbon ini apa? Actually, this is a carbon that bonded to the halogen. Okay, jadi kalau nak kelaskan haloalkane, cari carbon yang ada halogen dulu. Okay, contoh macam ni. This is the carbon that bonded to halogen. Jadi ini adalah alpha carbon. Okay, jadi untuk kita tentukan class of the haloalkane, dia akan follow class of this carbon. Okay, carbon ini tidak bonded dengan mana-mana carbon. Dia ada halogen je. Jadi this is a methyl carbon. So the haloalkane is methyl halide. What about the next structure? Okay, cari alpha carbon dulu. Okay, this is the alpha carbon. And untuk alpha carbon ini bonded dengan satu alkyl group. So alkyl group bermaksud adalah carbon chain. Okay, so this carbon is a primary carbon. So bila carbon yang bonded dengan halogen adalah primary carbon, makanya the haloalkane is primary haloalkane. Okay, what about the next structure? So this is alpha carbon. Okay, so untuk alpha carbon ini bonded dengan two alkyl group. Jadi bila two alkyl group bermaksud this is a secondary carbon. So bila di secondary carbon, the haloalkane is a secondary haloalkane. And the last structure, okay, this is alpha carbon. And this alpha carbon is bonded to three alkyl group, means three carbon chain. So this is a tertiary carbon. So bila di tertiary carbon, the haloalkane is tertiary haloalkane. Okay? So bila kita dah go through this classification, barulah boleh tengok nomenclature. Okay, nomenclature sebenarnya follow the rules that you already learn in chapter alkane. Jadi first kita akan cari parent chain dahulu. Kalau untuk contoh yang pertama, obviously parent chain dia adalah CH3 lah. Jadi ini satu carbon sahaja. So this is a methane. The parent is methane. And Cl as the substituent is chloro. So the full name would be chloromethane. And what is the class for this haloalkane? Carbon ini bonded dengan hydrogen sahaja. So this is a methyl halide. Okay, next example. Cari longest carbon chain dulu untuk parent. So parent chain is this because this is 3 carbon, longest carbon chain. Jadi 3 carbon, the parent name would be propane. Jadi iodine dan CH3 adalah substituent. Okay, so untuk yang ni saya nak explain kepada awak bahawa untuk nama, walaupun halogen adalah functional group, dia adalah masih substituent. Okay, because the priority for halogen paling bawah bila kita tengok untuk functional group. Okay, jadi halogen akan jadi substituent. So, for this one,
the numbering, if I start from the top, I got number 2. From the bottom, also number 2. Jadi nombor dia masih samalah 2. Next, kita akan tulis nama mengikut alfabet. So, iodo dengan kita ada metil. Jadi, awak rasa siapa yang kita kena tulis dulu? Huruf I lah, because huruf I datang dulu alfabet, baru huruf M. The full name for this compound would be 2-iodo 2-methyl propane. Okay, terus bagi kelas. Cari alpha carbon. So, this is the alpha carbon. And this alpha carbon bonded to 1, 2, 3 carbon means it's a tertiary carbon. So, bila alpha carbon kelasnya adalah tertiary, maka the whole haloalkane is a tertiary haloalkane. Okay. So the next example for this one, obviously this would be the longest carbon chain, parent 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. Okay, jadi kalau 6 carbon, apakah nama untuk parent chain ini? Hexane. Okay, jadi Br dan CH3 adalah substituent. For the numbering, if I start from this carbon, I got number 2 and number 5. If I start from this carbon, I got number 2 and also number 5. So, the sequence of the number is same. Baru kita tengok apa? Alphabet. So, B and M, okay, bromo datang dulu. Jadi, saya nak nombor rendah dekat dia. Jadi, tak naklah this sequence. Jadi, kita akan ambil sequence yang bawah ni lah. So, the name would be 2-bromo-5-methyl-hexane. What is the class for this haloalkane? Alpha carbon. So, alpha carbon adalah 1, 2 secondary. Okay, makanya for the haloalkane, this is a secondary haloalkane. Okay. So, the next example is the cyclic compound. Okay, cyclic haloalkane. Parent adalah 5 carbon. Ini cyclopentane. So, this would be the parent. Okay, for the numbering, I can start from this carbon or this carbon. Okay, kalau saya bagi dekat sini nombor 1, kat sini nombor 2. Kalau saya start daripada sini, I got number 1 and number 2. Jadi, adakah awak rasa kan? Adakah sequence dia sama? Adakah 1, 2, the sequence of number? So, at this carbon, there are 2 substituent. Jadi, nombor tu kena sebut 2 kali. Jadi, kalau saya start dari sini, this is 1, 1, 2. If I start numbering 1 from here, I got the sequence 1, 2 and 2. Jadi kita nak lower sequence of number. So this is the correct sequence. Jadi yang ni tidak boleh lah kita pakai. Jadi tak naklah numbering macam ni. Okay. Jadinya untuk ini, okay, awak ada chloro and dimethyl. So, chloro datang dulu. The full name would be 2-chloro 1,1-dimethyl. Okay, this is cyclopentane. Okay, untuk class, this is the alpha carbon. And the class for this carbon is secondary. Therefore, this haloalkane is a secondary haloalkane. Okay. Jadi, kita dah bagi nama, kita dah bagi kelas. Okay, untuk contoh yang seterusnya, okay, kita tengok lagi. For this one, ini adalah parent chain. Oh, okay, sorry. Sepatutnya masuk dengan hydrogen lah. And ini adalah substituent. So, parent chain ada 3 carbon. This is a propane. Either way, I still dapat nombor 2. So, the full name would be 2-bromo-propane. And this is the alpha carbon with secondary carbon as the class. Okay, 1, 2. Therefore, this haloalkane is a secondary haloalkane. Okay. Contoh yang seterusnya untuk yang ini, this going to be the parent cyclopentane. And kalau awak tengok substituent, okay, kita ada CH2Cl. So, ini kita panggil substituent dalam substituent. Sebab awak ada chlorine dalam CH2. And this is the substituent. Okay, jadi bila nampak macam ni, untuk CH2 dia adalah satu carbon, so dia adalah methane. So ini adalah chloromethane kalau dia jadi parent. Okay, so since this is a substituent, the name for this substituent would be chloromethyl. Okay, jadi bila awak ada satu carbon, chloromethyl. Kalau ada 2 carbon, chloroethyl, 3 carbon chloropropyl dan seterusnya.
So since ada satu sahaja substituent at this carbon, you don't have to mention the number because macam mana pun dia still dapat nombor 1. Okay, the full name would be chloromethyl cyclopentane. So kenapa kita letak ni dalam bracket? Because we want to indicate that chloromethyl is one substituent. Okay, what is the class for this haloalkane? Okay, take note that the haloalkane bonded to this carbon. Jadi ini adalah alpha carbon kita. And this carbon is bonded to one carbon only. So primary. Jadinya compound ini adalah primary haloalkane. Okay. Jadi compound seterusnya yang kita nak tengok adalah aromatic haloalkane. So bila aromatic bermaksud dia ada benzene. So untuk yang ini, kalau benzene, awak kena ingat balik chapter benzene yang awak dah go through sebelum ini. Okay, ada tak mana-mana substituent yang bagi special name yang 6 tu? Toluene ke, phenol ke, benzoic acid ke? Kalau tak ada, benzene akan jadi parent. Okay, jadi ini adalah isopropyl. Okay, kenapa isopropyl? Sebab karbon tengah yang bonded dengan benzene. So this is propyl because 3 carbon. And this is bromo and this is chloro. Okay, jadi untuk rule yang seterusnya adalah awak kena dapatkan combination nombor yang paling rendah. Okay, jadi kita takkan bagi nombor 1 dekat bromo, dekat BR lah walaupun huruf B datang dulu. Because, okay, this prioritize the combination of number. Okay, untuk numbering, obviously kita akan start dari sini lah supaya awak dapat nombor 1, nombor 2 dan nombor 4. Okay, so ini adalah combination paling rendah yang kita boleh dapat. Jadi, untuk tulis nama penuh, the full name for this compound always looks at the alphabet. So, BR datang dulu. Therefore, the name would be 2-bromo-4-chloro-1-isopropyl benzene. Okay, untuk aromatic haloalkane, dia tak ada class because the halogen is bonded to this carbon and this carbon is a double bond. Dia ada double bond. Jadi kalau carbon tu ada double bond, kita tidak akan kelaskan carbon tersebut. Okay. Jadi kita dah settle for this example. Okay, untuk yang seterusnya, ini saya akan letak nama dia test yourself 1. Okay, jadi saya nak awak bagi nama untuk dua compound ini because actually kita dah belajar dah dekat tajuk benzene. Okay. So buat and upload your answer. And also try this one, okay, pun buat and upload your answer. Okay, for try this 2 pun sama, buat juga. So you have 3 exercise that you have to answer for this video. Okay? Okay, so kita dah settle learning outcome A dan B. Kita teruskan dengan yang terakhir. Kita nak tengok kenapa haloalkanes undergo nucleophilic substitution reaction. Okay, so this is type of reaction. Kalau awak ada haloalkane, kebanyakan reaction that haloalkane undergoes is nucleophilic substitution. Okay, so the carbon halogen bond in haloalkane is polar because the halogen is more electronegative than carbon. Okay, halogen memang lagi electronegative kalau kita compare dengan carbon. So, the bond is polar. Okay, jadi haloalkanes are reactive and undergo nucleophilic substitution and elimination reaction. Okay, there are 2 types of reaction yang kita akan belajar about haloalkane. Actually, ada satu lagi. So, untuk yang ini, you will learn more details about this in 7.2. Okay, so stay tuned for that. Jadi, kita nak tengok kenapa haloalkane ni boleh undergo nucleophilic substitution. Okay, this is our haloalkane. And from this, okay, kita dah tahu carbon and halogen bond is polar. Okay, ini adalah bond dia. Kenapa boleh polar? Because halogen is more electronegative. Jadi, dia ada tendensi yang lagi tinggi untuk tarik, to attract the electron towards it. Okay, so electron yang di-share ni, dia akan lebih tertarik kepada halogen. Seolah-olah halogen menerima elektron, jadi charge dia akan jadi partially negative. So, untuk carbon pula, seolah-olah hilang elektron kepada halogen, jadi dia akan jadi partially positive. Jadinya, that's why this bond is a polar bond. Okay, jadi kita nak tengok tempat berlakunya reaction. Actually, dia akan berlaku dekat bond ini.
bila berlakunya halogen is more electronegative menyebabkan karbon kurang elektron. So bila dikurang elektron, this is the electrophilic site. Okay, that's why haloalkane is electrophile. So bila dia electrophile, dia hanya boleh react dengan apa? Nucleophile only. So the carbon bearing the halogen group is an easy target for nucleophilic attack sebab dia dah kurang dengan elektron. Okay, jadi X halogen akan keluar, so nucleophile akan masuk menggantikan halogen. Jadinya untuk general reaction for nucleophilic substitution would be, so this is our haloalkane RX. So dia akan react dengan nucleophile. So nucleophile ni akan masuk menggantikan X. Jadinya the product would be R is bonded to nucleophile plus X minus. Okay, this is halogen yang keluar tadi. Okay, jadi halogen akan digantikan dengan nucleophile. Therefore, the type of reaction is nucleophilic substitution. Okay, ada beberapa jenis nucleophile yang terlibat dalam reaction dengan haloalkane. So, kita tengok sekarang. Okay, so nucleophile is a species that donate a lone pair of electron. Bermaksud dia kaya dengan elektron. Selama ni kita belajar, okay, nucleophile adalah spesies kaya dengan elektron. Actually, dia ada further lagi untuk nucleophile. Ada dua jenis nucleophile which are strong and weak. So, there are strong nucleophile and weak nucleophile. So, strong nucleophile, species with negative charge. Okay, this is the example. For the weak nucleophile, species with lone pair of electrons. This is the example. Okay, jadi kalau awak tengok dekat sini, untuk example for the strong nucleophile, okay, kita ada reagent, okay, yang akan bagi nucleophile ini. So, OH ni datang daripada NaOH ataupun KOH. Okay, samalah Cn- datang daripada NaCN ataupun KCN. So, kalau perasan dekat sini, okay, all of these reagent ada metal, sodium, potassium. Okay, sodium dengan potassium. Jadi, kalau awak nampak reagent yang ada metal, so itu akan memberi, okay, that's going to contribute a strong nucleophile. Jadi, kita boleh tambah dekat sini, strong nucleophile, awak boleh nampak dia bonded with, bonded with metal. Okay, jadi kalau nampak metal, maksudnya dia akan bagi strong nucleophile. Okay, weak nucleophile pula ada lone pair. Okay. Jadinya, kalau kita tengok dekat sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nucleophile. So, means there are 7 nucleophilic substitution reaction for haloalkane that we're going to learn in 7.2. Okay? So, untuk video ini, okay, for 7.1, I hope that you can give the name. You can draw the haloalkane and also you can classify the haloalkane, okay, primary or secondary or tertiary or methyl halide. And the next learning outcome, you are able to explain about nucleophilic substitution reaction. Kenapa haloalkane dia prefer nucleophilic substitution and the types of nucleophile involved. Okay? So that's all for 7.1. I really hope that you understand about this video. So that's all. Thank you for listening.